Stel dir vor, du bist 7 Jahre alt und stehst auf der Schulbahn. Das Grell liegt blendet dich. Du siehst nur schemenhaft Gesichter im Dunkel vor dir. Dein Herz himmert so laut, dass du denkst, alle müssen es rennen. Dein Hand sind eiskalt und fut, dein Atem kommt kurz und flach. Es fühlt sich an, als wird der Boden unter dir wanken, als besten die Gefahr, gleichen sich zusammenzusacken. Vielleicht kennst du dieses Gefühl nicht von einer Bahn, aber vielleicht von einem wichtigen Meeting, einem gesellschaftlichen Abend oder in dem Moment, bevor du eine schwere Wahrheit aussprechen musst. Dieses Gefühl, als ob ein unsichtbar Faust sich den Brust lädt und langsam zudrückt. Es fühlt sich an, als wärst du nicht ganz hier, als würdest du von außen zusen. Die meisten von uns haben diese Erfahrung gemacht. Wir nennen es Angst, Nervosität oder Panik. Wir betrachten es als unseren Feind, als ein Zeichen, dass etwas mit uns nicht stimmt. Wir flüstern uns zu, beruhig dich einfach. Auf, so zu fühlen, aber das verstärkt das Gefühl nur. Was, wenn ich dir sage, dass du alles falsch verstanden hast? Was, wenn dieses überwältigend, kritisch Gefühl nicht dein Feind ist? Was, wenn es in Wirklichkeit ein roh, ungeformte Superkraft ist, die nur darauf wartet, von dir irgendein umgeletet zu werden? Die Wahrheit ist nicht, wie du die Angst loswirst. Die entscheidende Frage ist, weißt du eigentlich, was da wirklich in dir vergeht? Und bist du bereit, diese Energie für dich arbeiten zu lassen, anstatt gegen dich? Psychologen nennen das, was du in solchen Momenten erlebst, die Kampf-oder-Flucht Reaktion. Sie ist uralt und absolut lebensnotwendig. Stell dir vor, unser Gehirn ist wie ein hochsensibler Rauchmelder. Es soll uns vor echter Gefahr warnen, vor Führer. Bei Angst ist dieser Rauchmelder jedoch etwas zu sensibel eingestellt. Es schlägt nicht nur bei Führeralarm, sondern auch, wenn jemand in der Küche etwas anbrennt. Unser Gehirn reagiert, als stund unser Leben auf dem Spiel, obwohl wir nur vor Menschen sprechen oder ein Deadline haben. Unser Körper spürt das sofort. Stresshormone wie Adrenalin und Cortisol fluten uns. Der Puls rast, Muskeln mit Sauerstoff zu versorgen. Die Atmung wird flach, schnell reagieren zu können. Die Verdauung wird pausiert, alle Energie wird auf die Bedrohung konzentriert. Das sieht sich in deinem Alltag, wenn du vor einer E-Mail zeigerst, die du schreiben musst, oder ein mulmiges Gefühl im Magen bekommst, bevor du zu einer Party gehst. Dein Körper bereitet sich auf ein lebensrettende Handlung vor, für die es in der modernen Welt oft keinen körperlichen Auslauf gibt. Die Energie staut sich. Emotional spürst du vielleicht ein anhaltende Unruhe, Reizbarkeit oder dieses Gefühl des drohenden Untergangs. Deine Gedanken beginnen zu rasen, suhlen sich was war wenn. Du beginnst, bestem Situationen zu vermeiden. Vielleicht sagst du Verdrängung ab, mietest den Blickkontakt in Gesprächen oder schiebst Projekt immer weiter hinaus. Deine Beziehungen können darunter leiden, weil du in Twitter gereist reagierst oder dich suchst. Du beginnst, dich selbst als schwach oder kaputt zu sehen. Körperlich kann sich das als Verspannungen, Kopfschmerzen, Magenproblem oder Schlaflosigkeit zeigen. Dein Alltag wird von unsichtbaren Barrieren durchgehen, kleinen Umwegen, die du nimmst, dem Unbehagen auszuweichen. Das Leben fühlt sich an, als würdest du es auf Zehenspitzen leben, immer in Alarmbereitschaft. Laut der Theorie der evolutionären Psychologie passiert das, weil unser Gehirn für die Savanne und nicht für das Großraumbüro optimiert ist. Unser biologisches System ist darauf verdrüttet, Bedrohungen zu priorisieren, unser Überleben zu sichern. Eine falsche Alarmmeldung ist aus Sicht des Gehirns immer besser, als eine echte Gefahr zu übersehen.
Unsere Umwelt entscheiden dabei. Die ständig Flut an Informationen, der Druck zur Perfektion und die sozialen Vergleich in den Medien stellen unser Alarmsystem permanent auf Ho. Unser modernes Leben bietet selten die krieliche Leitung, für die diese Reaktion getätigt ist. Die Energie bleibt gefangen. Da genau hier liegt der Schlüssel. Diese physiologische Reaktion ist pure Energie. Sie ist eine ausredentlich Mobilisierung deiner Ressourcen. Die erhöhte Aufmerksamkeit, der fokussierte Blick, die gesteigerte Sensibilität für den Umgang, all das sind an sich neutral, kraftvoll Werkzeuge. Sie werden erst zum Problem, wenn sie gegen dich gerichtet sind. Wenn du sie gegen dich richtest, indem du den Alarm bekämpfst. Den Aufmerksamkeitsdienst ist hochgefahren, das ist fantastisch. Jetzt geht es darum, zu entscheiden, worauf du diese Aufmerksamkeit lenkst. Auf den katastrophierenden Gedanken oder auf die Lösung vor dir? Die angespannten Muskeln sind voller Energie, bereit für Bügen. Kennt diese Energie nicht auch für Entschlossenheit stehen? Der Psychologe, Dr. Russ Harris spricht vom Anxiety Gap, der Lux zwischen dem, was dir wichtig ist an deiner Sicherheitszone. Den Angst sieht sich oft genau dort, wo dir etwas tief im Inneren wichtig ist. Sie markiert den Wort, der aller Schritt ist nicht die Beruhigung, sondern die Bewusstwahrnehmung. Stop den Kampf gegen das Gefühl. Wenn die Welt der Angst kommt, atmeinmal tief ein und sag innerlich, aha, da bist du ja. Du bist Energie. Erken an, dass dieses Gefühl ist ohne es zu beurteilen. Es ist keine Katastrophe, es ist ein Signal. Validierung ist entscheidend. Sag zu dir, es ist in Ordnung, dass ich mich so fühle. Mein Körper versucht, mich zu schützen. Erlaub dir, die Empfindung körperlich zu spüren, ohne in die Gedankenspire zu gehen. Wo sitzt sie genau? Ist sie heiß oder kalt, pulsierend oder stechend? Words Nigerischen Biobacter deiner eigenen Physiologie. Ein praktische Übung für den Kutfall ist die 5-4-3-2-1 Methode. Sie lenkt den Hochgefahrens Aufmerksamkeitsdienst auf den Umspann. Nenn 5 Dinge, die du sehen kannst. 4 Dinge, die du fühlen kannst. 3 Dinge, die du hörst. 2 Dinge, die du riechst. Ein Ding, das du schmecken kannst. Du reprogrammierst den Rauchmelder zurück in die Gegenwart. Scheu dich nicht, dir Hilfe zu holen. Ein Gespräch mit einem Therapeuten kann dir helfen, die Muster zu verstehen und Werkzeuge zu entwickeln. Du musst das nicht allein schaffen. Jeden Morgen nimm dir 2 Minuten, bevor du aufstehst. Atme tief in deinen Bauch und frage dich. Worauf freue ich mich heute? Lenk den Aufmerksamkeit bewusst auf ein positive Erwarten. Aber den Tag hinweg, wenn die Anspannung kommt, frage nicht, wie kann ich sie loswerden? Sondern, wofür kann ich diese Energie jetzt nutzen? Braucht das Projekt vor mehr klare Entschlossenheit? Braucht diese Conversation mutige Präsenz? Liegt die physiologische Erregung vor dem Schlafen vor ein denkbares Ritual durch. Nenn 3 spezifische Dinge, die in diesem Tag gut liefen, selbst wenn es ein schwerer Tag war. Das trainiert den Gehirn darin, hoch nach Ressourcen zu suchen. Einmal in der Woche, Tuesday etwas, das denen bewusst in Bewegung bringt und in Themen. Last, ein zügiger Spaziergang, Tanzen in der Wohnung, Sport. Gib der angestauten Energie ihren biologisch vorgesehenen Auslauf. Mit der Seitenübung wird sich den Beziehung zur Angst verändern. Sie wird vom lamenten Feind zum Kraftvollen, wenn auch manchmal lauten Begleiter. Du lernst, sein Signal zu tun, anstatt von innen aberrant zu werden. Sei geduldig und nachsichtig mit dir selbst. Dies Muster sind oft Jahr alt, sie brauchen Zeit, sich zu verwandeln.
Den Zukunft kann ein sein, in der du dies Innerkraft nicht mehr fürchtest. Ein Zukunft, in der du das Pocken in deiner Brust spürst und weißt, hier ist Energie. Hier ist etwas, das mir wichtig ist. Hier ist mein Chance, ganz präsent und mutig zu sein. Den Angst wo nie ein Makel. Sie war immer der ungeschliffen Diamant in dir, der nur darauf wartet, zu deiner Superkraft geschliffen zu werden. Beginn heute, sie nicht mehr zu bekämpfen, sondern für dich einzusetzen.